Hello everyone. Today we will discuss what are the benefits of Bar Council registration. That is, we all know that every year BCI conducts India Bar examination, that is AIB exam. So today we will discuss what are its benefit after clearing this All India Bar exam. Okay, AIB exam. Okay, so without any further delay, let's start today's session. Okay, so पहले देखते हैं what are the importance of exam. ठीक है, so understanding the significance. Okay, understanding the significance of the AIB exam is crucial. Okay, the Bar Council of India conducts the AIB, known as All India Bar Examination, as a certification exam for aspirants legal professionals. Okay, following the successful completion of 3 years and 5 years LLB डिग्री. दैट मीन्स क्या है, देखिए, दैट मीन्स ये तो हम लोग को पता है कि BCI कौन सा एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है. BCI कंडक्ट AIB एग्ज़ाम. ओके, AIB एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है. कब कराता है? जब एक लॉ एस्पिरेंट, ओके, लॉ कैंडिडेट जब LLB का 3 years और 5 years का कोर्स कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद आफ्टर क्लियरिंग दिस AIB एग्ज़ाम BCI provides what? BCI provides certificate to all the legal aspirants who wants to practice in any court, any high courts in India. Okay, so this is the introduction. देखिए, उसके बाद देखिए क्या लिखा है. उसके बाद लिखा है द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, दैट इज AIB, वेरीफाइज एन एडवोकेट्स एलिजिबिलिटी टू प्रैक्टिस इन इंडिया. ओके, एडवोकेट जितना भी एडवोकेट्स होंगे वो सबका एलिजिबिलिटी लॉ को लेके उन लोगों का वेरीफाई करते हैं. ठीक है, देन द बोर्ड इवेल्युएट्स फंडामेंटल स्किल टू एस्टेब्लिश मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर एंट्री इन लीगल प्रोफेशन. Okay, the test is conducted to determine whether aspirant legal professional possess the required knowledge, skill and aptitude for that legal profession. That means कि AIB एग्जाम क्यों कराता है BCI? To evaluate the fundamental skill. BCI क्यों कराता है? To evaluate the fundamental skill to establish minimum standard for entry. Okay, minimum skill होना चाहिए सभी advocates को. Okay, मिनिमम स्किल होना चाहिए सभी एडवोकेट्स को टू अंडरस्टैंड द लॉ. ओके, एंड फॉर दैट द BCI conducts a exam. The test is conducted. Okay, the test is conducted to determine whether legal professionals possess required knowledge and skill and aptitude for that legal profession. ये टेस्ट इसलिए कराया जाता है कि सो दैट जितना भी कैंडिडेट्स है लॉ का, उन सभी को एक मिनिमम लोग को नॉलेज हो कि हाउ टू यूज देयर स्किल, मिनिमम स्किल एंड एप्टीट्यूड फॉर दैट प्रैक्टिस. ओके, उसके बाद देखिए द फर्स्ट, देखिए बेनिफिट क्या है. ओके, तो सो देखिए दिस इज आवर फर्स्ट बेनिफिट. ओके, सो देखिए बिकम एन एडवोकेट. The first benefit of BCI registration is that we become an advocate. Okay, so इधर क्या लिखा है देखिए, the first and the very foremost benefit of BCI registration in India is that you get a chance to become an advocate. Okay, that means after passing 3 years or law, 3 years or 5 years law degree, जब हम लोग AIB का एग्जाम क्लियर करते हैं, then officially we become advocate in India. ठीक है, it means देखिए क्या लिखा है. It means that every person who has studied law and has a law degree become a lawyer. Now, now when these lawyers have registered themselves in the Bar Council of India, then they become advocates. This would mean how you free to represent your client in the courtroom. That means इधर क्या बोला है देखिए, इधर दो टर्म है, एक लॉयर, ओके, और एक है एडवोकेट. जिन लोगों को पता नहीं तो मैं उन लोगों को बोल रही हूँ. आई होप सबको ही पता है, दोज हु आर स्टडिंग लॉ. ओके, सो तो देखिए लॉयर कौन है? हु पोजेस लॉ डिग्री. जिसके पास ओनली लॉ डिग्री है वो सब लॉयर है. ठीक है, एंड दोज हु, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, दे बिकम, आफ्टर रजिस्ट्रेशन they become advocate, isn't it? They become advocate. So this is very important term, lawyer and advocate. Who possess law degree, जिन लोगों ने LLB complete किया है. Okay, who completes who completes
who completes LLB degree. Okay, LLB degree, that is lawyer means before registration we can say this is lawyer means before registration, before registration, before registration. And advocate means what? After registration. Okay, after registration. समझ में आ गया ना हम लोग को? चलिए तो अभी देखते हैं। तो इधर क्या बोला देखिए, नाउ व्हेन दिस lawyers have registered themselves in the bar council of India, they become advocates. Okay, all those who clear this all India bar examination, they become advocate after receiving certificate from the BCI. They would mean now they are free to represent your client in the, that means after that passing exam, when they become advocates. Okay, uh, then that advocates can represent their client. Okay, represent their client in the courtroom. Okay, so this is our first benefit. तो क्या देखा हम लोगों ने, that become an advocate, हम लोग advocate बन जाते हैं, ठीक है। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम विच इज़ कंडक्टेड बाय द BCI, वी गेट COP, that is certificate of practice. Okay, so देखिए, this is the second and the most important part of the registration in the Bar Council of India. Okay, this is very important. When you complete the registration process, you get a certificate, a beautiful and important document for advocates. Okay, this certificate, क्या लिखा है देखिए, this certificate will go on the wall of your law office. Now after getting the certificate of practice, you can practice in any high court or lower court. However, please attention that the Supreme Court is not mentioned here. Not mentioned here. To practice Supreme Court, you need to take exam name, that is advocates on records. That means इधर क्या बोला है देखिए, इधर क्या बोला है, that means after passing the AIB exam, we are provided with this COP. That means getting this COP, what we can do, we can practice in any High Court of India. As you know that there are there are total there are total 24 high courts, isn't it? 24 high courts in India at present. So after this, after getting this COP, we can practice in any high court in India. Okay, any high court India and its lower court. Okay, in the respective district. Okay, so after getting this COP, we can practice in any high court in India. Okay, but there, in but here Supreme Court is not mentioned. Supreme Court is not mentioned because to practice in the Supreme Court, we need to clear one exam called Advocates on Record. एग्जाम का नाम क्या है? Advocates on Record. Okay, that means COP मिलने के बाद हम लोग प्रैक्टिस कर सकते इन एनी हाई कोर्ट इन इंडिया. Okay, okay, not in Supreme Court, not in Supreme Court, because to practice in Supreme Court we because to practice in Supreme Court we need to clear one exam, Advocates on Record. That means क्या है? एग्जाम का नाम है Advocates on Record. ठीक है, Advocates on Record. So अभी देखते हैं क्या है. So this is the second benefit, that is this is the second benefit. Okay, certificate of practice. Okay, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं एलिजिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, एलिजिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, इसको हम नंबर 3 देंगे. तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि द थर्ड एडवांटेज इज दैट यू बिकम एलिजिबल फॉर वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन. ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू अपीयर फॉर द जुडिशियरी एग्जामिनेशन and you want to become a judge,
then there is a criteria for it, that you must be registered with the Bar Council of India. Yes, yes, कुछ state judicial service में eligibility criteria BCI registration is must. Okay, so so yes, so in this case BCI registration is very important. Okay, furthermore क्या लिखा है देखिए, furthermore बोला है, if you want to prepare for the IBPS exam, okay, which is again very important examination. This exam mainly to join bank as a law officer. Okay, this है IBPS का जो एग्ज़ाम लॉ ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है, तो वो उस एग्ज़ाम में BCI रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी. सो दिस इज द थर्ड बेनिफिट. ओके, सो दिस इज द थर्ड बेनिफिट ऑफ registration with BCI. Hmm. This is the third benefit of registration with BCI. Okay, now moving to next. देखिए BCI welfare scheme. The fourth benefit is our BCI welfare scheme. That means get benefits. Okay, we get benefits. देखिए क्या benefits मिलता है हम लोग को. This brings us to the fourth advantage, that is BCI welfare scheme. You get to enjoy various benefits under the BCI welfare scheme. For example, देखिए क्या बोला, you get up to 5 lakhs of professional, not professional, sorry, 5 lakhs of personal accidental insurance. Besides this, you also get up to 5 lakhs of life insurance. That means कुछ भी इंश्योरेंस मिलता है. सपोज पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इधर 5 लाख का, देखिए 5 लाख का पर्सनल, 5 लाख का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलता है, एंड 5 का लाइफ इंश्योरेंस, 5 लाख का 5 लाख का इंश्योरेंस भी मिलता है. ठीक है, सो दिस इज द फोर्थ बेनिफिट. ओके, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट. देखिए ओके, इधर क्या लिखे देखिए, बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट, इधर क्या लिखिए, सपोज यू गेट सीरियस डिजीज, इन दैट केस ऑल्सो यू विल गेट मॉनिटरी बेनिफिट. ओके, फ्रॉम द बार काउंसिल ऑफ इंडिया. दैट मीन्स अगर हम लोग को कोई भी एक डिजीज हो जाता है, देन एट दैट टाइम वी गेट मॉनिटरी बेनिफिट फ्रॉम द BCI. सो इन दिस, फॉर दैट, फॉर for in this purpose, this aspect, BCI registration is very very helpful. Okay, तो इधर क्या लिखा था, however this benefit will depend on the thing that how serious your disease actually is, and you can give application about the bar council. So बार काउंसिल को ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा. ओके, बार काउंसिल को ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि how serious your disease is. Okay, so after that we get benefit, ना, after that we get benefits, okay, from those schemes. Okay, so now move to next. The use of advocate sticker. देखिए, the so ये बहुत मजे की बात है, isn't it? So after this passing exam, we can use advocate sticker on our the exam. We can use advocate sticker on the back of our car. Okay, so um, so all these are five benefits. So these are the five benefits of bar council registration in India. Okay, so this is for all today. If you liked this lecture, please like this video and please subscribe this channel. Okay, see you in the next video. Thank you very much.